between brackets negative x squared minus 1 times v prime, which is this, times 4x into x squared minus 1. All of it over v squared, yani x squared minus 1 to the power 4. We have in common x squared minus 1, x squared minus 1, and here x squared minus 1. So take this common factor. Moreover, you have negative 4x also in common. Or sorry, 2x. Here we have 2x, 4x. حتى ما ضيعكم رح ياخذ وحده وحده. Okay. Take x squared minus 1 in common. X squared minus 1, open bracket, here negative 2x into x squared minus 1, and minus 4x into negative x squared minus 1 over x squared minus 1 to the power 4. Is this step clear? If not, please let me know. عم بسأل. استاذ بس سؤال، عم تحل exercise 4؟ صح، عم بكمل exercise 4. ماشي. اوكي، بس مثل ما قلت لكم exercise 4 we have find f prime of x and then draw the curve. Okay, I'm going to add one part here. I'm going to add one part اللي هي study the concavity. اوكي، حتى ما حدا يضيع انه استاذ بارت 4 ما في concavity، عم بقول لك انا عم بزيده. يعني اذا هلا برجع بغير شيت برجع بحط بارت 4 study the concavity. ما بعرف ليش الناس يكتبها. اوكي، نعم عم بسمعك. ايوب شرفنا استاذ. نسي لانه شكل صح. هاي 4x، هاي هاي 4x، هاي هاي شو بك وين ضاع؟ x سكوير بلس 1 حطينا بعدين هودي 4x بدلتهم 4x into negative x squared minus 1. إذا بدك تكتبها negative x squared minus 1 bracket 4x اتفرج ما في مشكلة اللي بريحك يعني. اوكي طيب نعم استاذ بس simplify. فيني اقول لك شغله؟ ايه عم بسمع. سوري انا كان رايح عندي تفضل الانترنت، اكيد. بس فيك ترجع شوي على ال3 بس بدي اعمل سكرين شوت. اوكي اذا بتقدر. نحن ببارت 3 بس انه زدت عن المره الماضيه اني بس فاضي. ماشي. وعلى فوق اللي بعد ما صور لي استاذ دفتره ويلكم، اللي بعد ما صور لي دفتره لو سمحت اليوم يصور لي دفتره ويبعث لي هون. يا بدي استاذ بس انا هذا استاذ انا كتبت كل شيء، بدك كمان صور لك اياها؟ بصور لك. ايه معلش شيء. طب من وين نبلش صور لك؟ بس هذا الدرس من اكسرسايز 1 ونزول. اوكي ثانك يو. كتبت كذا مره على الجروب يعني، وحتى كان في حدا عم يسالني انه منين بنبلش فيه، بس هذا الدرس. اوكي طيب now to continue here we have x squared minus 1 with x squared minus 1 to the power 4 هي بتصير power 3. So the denominator x squared minus 1 to the power 3. The numerator expand and simplify. استاذ ايوب نعم هاودي بس زدت عليهم كونكافيتي، انت مظبوط؟ ايه يعني اللي قبلهم كلهم كاتبينه. مظبوط. اوكي طيب okay now to continue negative 2x
negative 2x to the power 3 plus 2x, and here plus 4x power 3 plus 4x, which is equal to 2x power 3 plus 6x over x power 2 minus 1 to the power 3. And then take 2x in common, or بلها حتى ما ضيعكم زيادة. So this is f w prime. F w prime of x equal to 0. F w prime of x equal to 0. It means only the numerator equal to 0. 2x power 3 plus 6x equals 0. Take x in common. X, or let's say 2x in common, into x squared plus 3 equals 0. It means that x equals 0 or x squared plus 3 equals 0. Hi, it has no solution. So the only solution is 0. Table. The table for the concavity. Value x, f w prime, and then f. Negative infinity to positive infinity. From the domain, we have negative 1 and 1 are not in the domain. You have the value 0. And we have this one, number 1, outside the interval. Right. To study the sign here, exactly as we did in f prime. Okay. Right. Number less than negative 1, number between negative 1 and 0, number between 0 and 1, number greater than 1. I'm going to write one of them. Okay. Let's say a number less than negative 1, take negative 2. f w prime at negative 2. Replace here x by negative 2. It's 2 times negative 2 to the power 3 plus 6 times negative 2 over negative 2 squared minus 1, all of it to the power 3. It will be some number which is negative. Find the answer here. It will be negative. So here I write negative. Number between negative 1 and 0. Between negative 1 and 0. The same idea. It's positive. Here negative and then positive. Please أول ما أكمل يا ريت الكل بس يجاوبني بصراحة. أوكي؟ لأنه ما بدي ضلني ماشي ويكون في حدا عنده مشكلة. ما بنستفيد شيء. لا، إذا في عنا مشاكل بنوقف بنعالج وبنرجع بنكمل. اللي بدي أسأله هذا التيبل ساينز إن كان بالاف دبليو برايم أو بالاف. عم بحكي عن الساينز وهود الفاريشنز. أوكي؟ يعني concave down, concave up or decreasing, increasing. عدا عن sign هون negative, positive, whatever. إذا في حدا يخبرني حتى نشوف شو بدنا نعمل ونرجع نكمل. أستاذ ال1 impossible هون لأنه بالدينومينيتر. لا بنحط لأنه أصلا يعني you can explain it in two different ways. Or you can understand it in two ways. First of all, here you have x squared minus 1. The roots of x squared minus 1. Positive, negative 1. So for that reason here, shade positive, negative 1. Or you can say from the function or the domain. X different than negative 1 and positive 1. Function هيك أنا بحطهم. Zero because here you got the root is 0. هاي. لأنه هون عندنا 0. أنا حاطط للزيرو. مظبوط أستاذ. أوكي. تحت مش مبينين. يعني مثل العادة ما تغير شيء. هيك شو كاتب تحت؟ نعم. ما اسمع. أستاذ تحت x equals 0 or x equals 2 plus 3 equals 0 no solution. في تحت شيء؟ أوكي لأنه كنا مغطي عليه هيك. مغطية. أوكي ماشي. Yes. باسل and Lee. Yes. ملاحظ كم مرة أنت ولين دايما بتحكم بعض؟ إيه دايما نفس الشيء. كم مرة صارت؟ يس يلا اتفقوا ببعض حدا يسأل.
بدي أسألك بس عن آخر شيء. كيف طلعت معك نو سوليوشن؟ مش لازم نعملها فاكتورايز وآخر شيء بيبقى معنا x لحال و x بلس 3؟ like x هيدي لو كانت x سكويرد، لو كانت x سكويرد بلس 3x كان بيمشي الحال انه هي كان رايتت x into x plus 3. بس انا عندي x squared plus 3 not 3x. If you put it equal 0, move 3 to the right side, then you get x squared is equal to negative 3. It's impossible. أستاذ كمان بعد شيء ليه ما حطينا 2x كمان جبنا لها هودي اللي لها الروتس؟ مين قال لك ما جبناها؟ هيدي شو؟ x equal 0 منين جايبها؟ هي 0 over 2 0. اوكي خلاص thank you. الو؟ ايه استاذ اسا سمعناك. هاي. الو؟ فصل عندي الانترنت. اوكي طيب باسل اوكي تعودت على هاي. برافو عليك. يعني هيك ما بيأثر. اوكي يعني انت عم تحط هون، يعني انت هون عم تحطي الاف برايم وبعد منه هون الاف. ما بيأثر بالعكس. بالنسبه لي انا بنبسط بهذا الشكل. ما بيأثر بالعكس. بالعكس بتفرحني اكثر هيك. طيب now to continue. FW prime negative, concavity downward. Positive, concavity upward. Negative downward and here upward. طيب we have inflection point only at 0. At negative 1 you don't have inflection point. Why? Because negative 1 is not in the domain. Yes, it changes concavity from negative to positive, but at negative 1 is not in the domain. So you can't write here inflection point at negative 1, and you can't find f of negative 1. Okay? At 0, 0 it is in the domain. F of 0 is equal to, replace x by 0 here in the function. 0 over 0 squared minus 1. 0 over 0 squared minus 1, which is equal to 0. So the inflection point point 0 0, x equals 0, y equals 0. Here we have 0. Okay? Any questions? أكيد. يعني مثلا let's say here we have positive, the sign is positive, decreasing increasing. ما بيكون عندك minimum لأنه هيدي النمبر هي number not in the domain. لكن أنا شو كاتب هون بالسمري. like local axima, if f prime changes sign at a and a is in the domain, I it is the interval part of the domain, should be in the domain. وهيك شو حاطط لك هون، حاطط 0. يعني لو ما كانت 0 هون يعني shaded ما بيكون عندك minimum or maximum or in general local axima. The same idea for the second derivative. If fw prime changes sign at a and where the number is in the domain, then we have inflection point at x equal. If it is not in the domain, no, you don't have inflection point.
Okay. Now the last part, it should be part 5 برجع بعيد. I added one part اللي هو concavity. Part 5 study or draw the curve. Now to draw the function, this is part 5. First of all, coordinate system. وركزوا هلا شوي على الرسمه. اوكي، وكل حدا بيعلق يسال، مش يترك لي اياها. اوكي، كل حدا بيعلق يسال دغري. هاي the x-axis and the y-axis. خلينا نظبط شوي هيدا. اوكي، وهلا لا عم بشتغل على شو اسمه الوورد، مايكروسوفت وورد. ايه 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 اللي هو بعت لي اللينك. بعت لي اللينك. ايه ما فيش اي مشكله. ثانك يو سو ماتش. هلا هيدا الوورد طالما انا عم بشتغل ببن، رجعنا جبنا هيدي الدروينج باد، فبيوفي بالغرض يعني. كيف ما هو كرمال اخلص من شيء اسمه كاميرا. هلا الكتابه على البورد منيحه، بس الكاميرا ساعه مغبشه، ساعه مش واضحه، مشان هيك غيرنا شوي. طيب وهذا بينحفظوا يعني. هلا ساعة اللي بدك برجع ببعث لك اياه. بنكمل. فاذا هذا الكوردينيت سيستم x برايم x y برايم y. طيب هلا ليش هذا رسمته داش؟ هلا بقول لك ليش. To continue, in order to sketch the graph, step number 1, draw the asymptotes. Draw the asymptotes. طيب what asymptotes do we have? We have y equals 0 horizontal asymptote. مين y equals 0? Which line? y equals 0. ايه y equals 0 is the x-axis. عشان هيك انا هيدا رسمته horizontal dotted line. مثل ما اتفقنا انه مش عبره لازم يكون الاسيمتوت هو دوتد، لا بس انه لنميزه مش اكثر من هيك. بس لنميز اللاين انه نحطه دوتد. ذاتس ات. اوكي، مش انه اذا ما رسمنا دوتد يعني خلص هونيك في قطع رتاب، لا انه خلص بينقص لك علامات، لا بس انه نميزه مش اكثر من هيك. اوكي، so here we have the horizontal asymptote y equals 0, which is the x-axis here in brackets horizontal asymptote. بتمنى عليكم اللي عنده اي سؤال يقاطعني، يعني ما يخليني اكمل، قطعني واسال. طيب to continue the other asymptotes, we have x equal -1 and x equal 1 are two vertical asymptotes. استاذ مقصود انت عملت dotted line ولا لا هيك يعني؟ عفوا انت عملت dotted line لا؟ لأنهم usually the asymptotes we draw it dotted lines. هلا شو العبرة انه لا بس انه لنميزه عن باقي اللاين. اوكي، فكرت هي الاكس اكس. لا مش شرط انه لا، بس هون it is the x-axis because the line, the horizontal line has equation y equals 0. y equals 0 it is the x-axis. يعني الهوريزونتال اسيمتوت مارق فيه. اوكي، يعني بنصه.
مش مارق فيه، هو ذاته، هو نفسه الواي الاكس اكسس it is the horizontal asymptote. اوكي استاذ. جاد حسك بعدك ضايع، اسمعني شوي. To draw the line y equal to, how do you draw the line y equal to? Here is x, here is y. اشرح لي. حالته بالواي. How do you draw the line of equation y equal to? بمرقه من التو بالواي. اوكي. 1 2 وبعدين كيف برسمه؟ بالعرض horizontal asymptote. horizontal. هون equal 0 مرق بنص. اوكي. y equal 0 وين راح يكون؟ على الاكس اكسس، يعني هو ذاته الاكس اكسس. هو ذاته الاكس اكسس، مشان هيك انا رسمت الاكس اكسس دوتد لاين. هلا ليش رسمته دوتد؟ مثل ما قلت لك انه يوجوالي الاسيمبتوتس وي درو دوتد لاينز. غصبا عنك؟ لا مش غصبا عنك، بس انه يكون بالشكل المميز لك تعرف انه هذا هو اسيمبتوت. اوكي ثانك يو استاذ. ويلكم. طيب. To continue the other asymptotes, we have x equal 1 and x equal negative 1. Okay. 1 negative 1 and here we have 1 negative 1. Okay. Vertical asymptote x equal negative 1. So here you draw a line, vertical line. Negative 1. كمان dotted line. وهذا black نتقل شوي Okay. Right. We have another one which is fun. X equal 1, also vertical asymptote. Okay. فإذا هاي أول شغلة بنعملها. هذا vertical asymptote x equal 1, vertical asymptote x equal negative 1, sorry. And here we have another vertical asymptote x equal 1. Clear? Now the particular points. Particular points, أول شيء بتروح للtable of variations, maximum minimum. We don't have maximum minimum. بلا ما يكون في maximum minimum. Okay. Right. Concavity. We have the origin 0, 0. It is the inflection point. Here is the inflection point 0, 0. Okay. This point is inflection point. Now, to start graphing the function. الكل عم يسمعني؟ ناتالي معنا؟ ومين كمان كان عم يسأل؟ ناتالي ودين I guess. ما أحلاكم بعدكم مثل ما أنتم 20. نايس. وين كان ناتالي؟ أوكي موجود. أستاذ معك أنا. يا عاد. لأنه بدي حدا يقطعني، إذا مش عم في حدا مش عم يفهم يقطعني. طيب. To start drawing, like from the horizontal decreases to the vertical. Like the graph ما نبلشها between negative infinity and negative 1. The graph starts from the horizontal to the vertical. يعني ها. The graph بده يكون شكله هيك. مين horizontal? Y equals 0 decreases to the vertical. The graph should be like this. طبعا رسمتي بتسامحوني شوي يعني مش كتير دقيقة، مش عم برسم على ورقة ولا المهم. هاي هلا look here. From y equals 0 beside the horizontal asymptote and then decreases to negative infinity. طلع هون. From 0 هي y equals 0 here and decreases to negative infinity نازلة تحت. اوكي؟ طيب إذا تميز يا أخي بعده لا مش ظابطة معي يا أستاذ. اوكي بسيط. كل اللي هيك تعمله خذ لك كم فاليو، خذ كم فاليو للإكس، يعني نحن هون عم نشتغل if x is less than negative 1 between negative infinity and negative 1. خلينا ناخذ طبعا f of x
It is x over x squared minus 1. Take some values of x less than negative 1. Let's say negative 2, f of negative 2. Replace negative 2 over 3. F of negative 3. It's negative 3 over 8. F of negative 4. It is negative 4 over 15. Okay. So here you plot the point negative 2, negative 0.6. And here negative 2, sorry, negative 3, it's negative 0.375. Yani negative 0.4 approximate value. And here negative 4, it's negative 0.3. وحتى أقل. لا, negative 0.3. Okay. And let's say here between negative 2, negative 3, negative 4, and here we have negative 2. Okay. إذا بدك تاخد كمان between negative 1 and 0, sorry, between negative 2 and negative 1, شي point هون كمان. Let's say f of negative 1.5. You get negative 1.5 over 1.25. يعني تقريبا شي negative 1.2 approximately, like شي, I don't know. Okay, so the point negative 1.5, negative 1.2. So what you have to do here, plot these points, negative 2, negative 0.6. يعني هو, this point. Negative 3, negative 0.4. And negative 3, negative 0.4. Somewhere here. And then negative 4, negative 0.3. And negative 4, negative 0.3. في نقطة هون. Negative 1.5, negative 1.2. هاي negative 1.5 and negative 1.2 تقريبا هون. صارت مبينة الجراف صح؟ Join these points بتبين قدامك. ايه؟ استاذ انا هلا اجى عندي الواي فاي. صار فينا نطلع؟ لا بعد بكير. اوكي واضح؟ يلي عم بيعلق على الجراف بليز بدي اعرف. ايه استاذ انا فهمت. شو صار؟ طيب. For the second part. And look here, the curve is concave down. Direction of opening downward. مثل ما طالع عندي بالconcavity here. Direction of opening down. طيب. Now the second part. Between negative 1 and 1. Starts from positive infinity and starts from upward and decreases to negative infinity. And the graph should start from positive infinity here with the vertical asymptote and decreases to negative infinity at x equal 1 vertical asymptote. Like, it starts from the first vertical asymptote x equal negative 1 and decreases to the second vertical asymptote x equal 1. Starts from the positive infinity and then decreases to the negative infinity. Between them, you have the point 0, 0. It passes through the point 0, 0. And the graph should be like this. Yeah. الله يعيننا على كيف رسمتنا رح تطلع. Decreases from negative 1, positive infinity beside the vertical asymptote x equal negative 1. لا عوجناها شوي. استاذ كيف طلعها؟ Decreases and then to the vertical asymptote. هون طبعا it should not intersect. Okay, طلع معي هيك بس لأنه رسمتي. Okay. And as you can see here, the inflection point 0, 0. Between negative 1 and 0, concavity upward. Between negative 1 and 0, direction of opening is upward. Between 0 and 1, direction of opening is downward. Direction of opening is downward. Now, and the last one decreases from infinity to 0 from the vertical asymptote to the horizontal. يعني مثل اشكالة هي. Decreases, the same idea.
take some values of x, decreases from the vertical to the استاذ انا هي horizontal. ما فهمتها بس خلاص. نفرجيكم اياها اوضح شوي. يلا هلا بنشعل x over x squared minus 1. The vertical lines x equal 1, x equal negative 1. هذه هن الاسيمتوتس. اوكي. يس جاد شو اللي ما عنده؟ استاذ بالرسم بس كيف اخذته؟ اوكي. وين؟ In which part? In this part? The second one? The third one? وين؟ استاذ اول شيء اخذنا 2 فيرتيكال اسنتوت لانه طلع عنه -1 وعلى 1. ايه. vertical asymptotes as I said. وهون عميد ذكرني بس خلص من هاي. ذكرني اللي بدك تقول لي شغله. Okay. As I said, in order to graph the function, okay, in order to sketch the graph of the function, the asymptotes, the particular points. هاي أول شغلة بنعملها قبل ما نبلش نرسم هذا the graph يعني هذا the red one. Before you start drawing it, في عندنا the particular lines, horizontal asymptote, vertical asymptote. In case you have oblique, you draw it. So you draw all. نكتب لك يعني. The first one, draw the asymptotes. Any asymptote, horizontal, vertical, oblique, what you have asymptotes, you draw it. To the particular points. مين particular points؟ يعني local extrema, if you have inflection point, if you have x or x and y intercept. Okay, how the particular points. And then the third step, the curve. On local extrema, we don't have local extrema. Inflection point, you have 0, 0. The xy intercept, in fact, you have the same point. It is the origin, 0, 0. هناك أنا رجعت زدته لهذا part, the inflection point or the concavity. Okay. طيب. إذا أول شيء horizontal asymptote, vertical asymptote, and now you sketch the graph. اوكي. هلا معي؟ انت معي هلا؟ ايه استاذ بس فهمت رجعت لانه اخذتها من الماينس انفينيتي للماينس 1، من الماينس 1 1 للبلس انفينيتي. مظبوط ولا غلط؟ كيف؟ ممكن تعيد؟ استاذ اخذتها انت هيك لانه هي من الماينس انفينيتي ممكن تعيد؟ للماينس 1. ماينس انفينيتي اوكي. ايه بيرجع من الماينس 1 لل1. ايه الفاليو اوف اكس اوكي. بيرجع من ال1 للبلس انفينيتي. ماشي صحيح. وبرسمها مظبوط. يعني انت عندك هون 3 بارتس، الجراف هو عباره عن 3 بارتس وبنرسمهم صح، وبنرسمهم according to this. هود اوكي استاذ تمام. اوكي. لين يحيى او سيلين، مين اللي قالت لي هلا كتبت لي قبل شوي مثلا هاي النيجاتيف 1 مش حاططها بالجراف بالتيبل؟ نسيت. لين يحيى او سيلين معجزه. طلع اوكي. ليك كنت عم تساليني عنها. فرضا مثلا هون مش حاطط هيدي النيجاتيف 1. اوكي، شوفي وين المشكله رح اوقع فيها. إذا أنا حاطط table of variations like this.
يعني هذا النيجاتيف 1 وال1 مش حاططهم، اي اكس اف برايم وهيدي اف، نيجاتيف انفينيتي بوزيتيف انفينيتي، اوكي، و نيجاتيف 1 1 مش موجودين، اكلتهم. الاف برايم اوف اكس you don't have any solution. f prime of x equal to 0, it has no real roots, okay, so you are going to put only one sign here, it will be negative, and then you are going to write decreasing. Limit at positive at negative infinity is 0. اللي طلعت عنا اهو. Limit at negative infinity it is 0, and limit at positive infinity is also 0. So we're going to write here 0. شو رايك بهالتيبل؟ The function decreases. ممكن يكون عندنا هيك تيبل بس one sign negative decreasing. بس look at the values. يعني is it acceptable that the function decreases from 0 to 0? لا. انه انا بنزل من الطابق الثالث بنزل على الطابق الاول، بس بنزل من الطابق الثالث على الطابق الثالث، شيء مش منطقي. من هون الواحد لازم يعرف انه في عندي شيء في شيء مش مزبوط. شو اللي انت عملتيه بهالحاله؟ هودي كلهم هاي vertical asymptote و vertical asymptote نسفتيهم عن بكرة أبيهم. محيتيهم. فأكيد بيطلع لنا غلط. حتى مثلا وإن شاء الله يكون بعده موجود هون الإكسرسايز. لا مش موجود هون، هذا بشيت غير. بإكسرسايز مثلا أول إكسرسايز نحن هون when you write this it means that the function is continuous from negative infinity to positive infinity while it is not continuous. like في عنا interruption here, we have a cut in the graph. هاي المشاكل اللي بتطلع عنا إذا نحن نسينا هذا النمبر. هذا جواب لسؤالك يا سيلين أو لين. سيلين. Thank you. Okay. Welcome. حدا عنده أي سؤال؟ طيب رح ريحكم شوي. For Wednesday مش رح أعطيكم homework. اوكي. يا أستاذ والله. اللي بده يطلع فيه يطلع. عميد خليك معي دقيقة واحدة بس. لا. عميد أنت معي شيء؟ عميد مش معي. ولا مبلا معي؟ مبارك حدي يعني. عميد سألتني سؤال مرة الماضي وبعدني ما جاوبتكش. ايه استاذ معك. عميد عميد معي. كنت سألتني مرة الماضي سؤال وبعدني نسيت جاوبك عليه وبعدني ما جاوبتش عليه. قلت لي شو هن الستبس in order to graph the function. صح. نحن شو بنعمل؟ تتذكر؟ صح. مظبوط. اوكي. هلا فعليا الستبس هن هود البارتس اوف ذا اكسرسايز، هن هن الستبس. بس ان جنرال نحن شو بنعمل؟ اول شيء الدومين. انا بعثت لك صورة على الواتس.